ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. I welcome you all to the ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ SSLC. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಮ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ LBA. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, KSEB ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು important which has been repeated every year, those questions I'm going to do it today. Clear? So those questions will sit and practice those questions first, and then I'm going to explain you also properly. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು LBA ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೀರೀಸ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಬೈ subscribing to the channel, and main important thing, you need to go and share it with your friends also. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 100% ಶೋರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ನೋಡಿರಬೇಕು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ try to send to everyone the videos so that it will reach to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ now we'll start it. It's completely based on the LBA, completely based on the repeated questions which we are going to do it. Okay, first chapter is about the advent of Europeans to the India. So in this chapter what you are going to practice it. Okay, first question ಯಾವುದಪ್ಪ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ 1 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ LBA. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, most repeated questions will be included in it, right? And LBA based questions will be included in it. Clear? So first question, who discovered the sea route to India? Sea route ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇವೆಲ್ಲ 1 marks questions. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮು MCQ ಅಂತಾನು ಕರಿಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್ ನಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ PDF ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ PDF ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ದಿಂದ 100% ಶೋರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದಾನೇ ಬೀಳೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ಸೀ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, who discovered? Vasco da Gama. Vasco da Gama was the person who discovered the sea route to the India. Clear? Which European power was the first to arrive in India? Which was the European power was actually the first arrive in India? Yavadappa? Portuguese. Portuguese was the European power which was actually the first to arrive in India. Which was the first to arrive in India. Now, next question. In which year did Vasco da Gama land at Calicut? So Calicut ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಪ್ಪ? So when did he landed it? At the year of 1498. 1498 ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರು? ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ. ಓಕೆ, ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ 1498 ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ 1498 ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವಪ್ಪ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಡಿಯುತ್ತಪ್ಪ? ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ಡೇ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ February 14 ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ February 14 ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ ತಕ್ಷಣ 8 ಆದ ತಕ್ಷಣ 9 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? 14 February ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ, ಆಮೇಲೆ 8 ಆದ ತಕ್ಷಣ 9 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಡನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನಾನಂತೂ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟ್ರೈ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ 2 marks questions. 2 marks question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದು. ಓಕೆ, ಗೋವಾ ಅಂಡ್ ದಿಯು ವಾಸ್ ದ 2 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, why did the Portuguese come to India? ಯಾಕಪ್ಪ ಪೋರ್ಚುಗೀಸು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು, ರೈಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾರ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಏನಿದೆ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಶುಗರ್ ಕೇನು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋತನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತಗೋತೇವೆ. Just we will export it from the other countries. So and we will import it to the other countries. So this is what the relationship between two countries it will be, right? So ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದನೇ ತಗೋತೇವೆ, ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬಂದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಗೋತೇವೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬೆಳಿತೇವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್, ದೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. That's it. Okay, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದೇ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ spreading it. Means what is the meaning of a Jesus and those stories of those people. So those all things started being spreading to everyone. Clear? So next question comes one about the 3 marks questions. Okay, 1 marks question, 2 marks question ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. Means what, most repeated and mostly they will ask such questions, own questions ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. Next comes 3 marks questions. That is going to be first one, write any 3 contribution of the Portuguese to India. So 3 contribution of the Portuguese to India means what, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸು ಏನೇನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, what contribution they have did it. Okay, first one is they introduced tobacco and new crops. Okay, Portuguese ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, they introduced the tobacco is just famous very much in India, right? So tobacco ಬಹಳ ಕಡೆ ಮಾರ್ತಾರೆ, and tobacco is not been banned in few of the states also, right? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? And new crops also. Next, build the churches and the forts. Okay, built the churches and the forts. They have actually built the ಚರ್ಚ್ಗಳು ಭಾಳ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗೋವಾ ಮತ್ತು ದಿಯುನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಕೂಡ ಚರ್ಚಸ್ ಇದಾವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇರಳ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಿಲ್ಟ್ so many of churches. Clear? So the churches has been in India, most of the churches and the infrastructure, everything has been done by Portuguese, most of the work. Okay, next they have even created the forts also. So many forts are there, you might have seen so many things also. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಚರ್ಚಸ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, those all work has been done by the Portuguese itself for many years back, only decades back actually. Okay, next, introduce the printing press in Goa. They introduced what? Printing press in Goa. So this was means most of the Portuguese have been established in the Goa because ಅದು seaside ಆಗುತ್ತೆ, right? So it is near the ocean, the trading will be done easily there, right? So the trading will be done easily there. For that purpose they were established most of the things near to the oceans. Okay, near to the oceans. Next comes which question? What were the causes for the battle of Plassey? Okay, for the battle of Plassey, first one is misuse of the trade privileges by the British. So British has been misused the trade privilege. So ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್.
Okay, at least return adru ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ money adru ಕೊಡಬೇಕು, right? They need to give something to us, at least to take something, right? But they have misused a lot the British people. Done. Then black hole incident, which was actually being done. Black hole incident agittu, Battle of Plassey lalli. Next conspiracy against the Siraj ud Udulal by the Mir Zafar and the others. There was a lots of controversy because of this against few of the kings also. Why? ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ವೋಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ವೋಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೂ ಇಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ that a time also. Politics was there everywhere, okay. Just the thing is, name anta ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಸರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, okay. Next question, 4 marks question it is, that is explain the results of the battle of Buxar, okay. So I don't know how to pronounce properly, but it is actually a Buxar, I can tell, okay. Next, British became the real power in the Bengal. So British Bengal ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಚರು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ವು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಂಗಾಲಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗು, ದೇ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರೋಷ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಮುಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಶಾ ಆಲಂ II gave the Diwani rights to the British. So this Mughal empire which was there, this Mughal empire Shah Alam II, ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ, he has given, okay, he tried to give, okay, he tried to give the Diwani rights to the British people, and British got the political rights over the Bengal, Bihar and the Orissa. So the British people also got political rights ಸಿಕ್ತವ್ರಿಗೆ over the Bengal, Bihar and Orissa. Clear? Next, Nawab and Adum become dependent on the British. So this Nawab and Adum became completely dependent on the British. Why? Because some people will be there. ನೀವು ಮೂವೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಚೀಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಓಕೆ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇವೆಲ್ಲ ವಾರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಅದು ಮೂವೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 5 marks. Describe the reasons for the success of the British over the other European powers in India. First is strong naval power. There was a very strong naval power. Support from the British government. There was a good support from the British government also. Disciplined army and superior military tactics were there. So disciplined armies were completely disciplined, like they were well trained to do whatever they want, okay. Over with the European powers in Renu, they are actually doing with the best positive things, okay. Positive things nalli ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, okay. Next, use of the diplomacy and the divide and rule policy. They have actually use of a diplomacy and also a divide and the rule policy. Divide and rule policy according to the caste, okay. Next, weakness of the Indian rulers. So weakness of the Indian rulers means what? They were trying it, okay. They were trying to do the things, but it was not happening because ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಲ್ಯಾಗ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್, okay, which we actually lagged behind. Clear? Next question, we are going to go related to the map question. So such type of map questions also can be asked. Mark the following on the outline of the Indian map, like a Calicut, Goa, Pondicherry, Surat, Madras. So you can just draw the Indian map, try to do it. So yaar martaralla, they are actually going to tell me in the comment section who has done this homework, okay. So who has done this homework? I want the
Comment in the comment section, detail me. Okay. Next comes the extension of the British rule. So let's start with the extension of the British rule. So from the first lesson, most of the questions have been repeated and they are all completely based on the LBA. They have completely based on the LBA. So make sure you learned it properly. Clear? Next comes 1 mark question. Who introduced the subsidiary alliance system in India? It was done by what? Lord, one second. It was done by Lord Wellesley. It was done by Lord Wellesley. Next, which policy was being introduced by a Lord Delsous to annex Indian states? It was done by Doctrine of Plassey. Okay, Doctrine of Plassey was he done the policy which was actually being introduced by a Lord Dalhousie to annex the Indian state. Next question, name the first Indian state annexed under the Doctrine of Plassey. That was Satara. Satara was the first Indian state to do that thing. Clear? So these are the 1 marks question. Idralli short agi 2 question bidde bidutte. Fix it in your head that this questions will be repeated in your exams. Clear? Next question, 2 marks. What is the Doctrine of Plassey? Okay, what is the Doctrine of Plassey? A policy under which Indian states without a natural heir were annexed by the British. Okay, that was a policy under which Indian states without a natural heir were annexed by the British. Clear, everyone? This is also very important. Clear? Next, mention any 2 conditions of the subsidiary alliances. Indian rules had to maintain the British troops. Okay, Indian rules had to maintain the British troops. Okay, Indian rulers nalli British davaru ಏನು troops ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ follow ಮಾಡಲೇಬೇಕು. That was the rule at that time. Okay, next, would not make alliances without the British permission. So ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದಂದ್ರೆ without taking the permission from the British people, we used to not be able to do any task or any decisions will be taken without asking them. Clear? Next comes the 3 marks questions, that is write any 3 results of implementation of the Doctrine of Plassey. So accession of the several Indian states first. Second comes disconnect among the Indian rulers. There was a disconnection among the Indian rulers itself. Means what? India nalline ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ support ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ support ಮಾಡಲ್ಲ. So that was the thing which was actually happening. So that India has been faced a lot of things like this when before we get the independence. Okay, increase the British control over the India. So ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಂದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೋ, ಅವರೇ ಜಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಫುಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ control of the British people started increasing in India. Clear? Next question, what were the effects of the subsidiary alliances of an Indian rulers? Okay, Indian rulers ಏನಪ್ಪ subsidiary alliances ಇತ್ತು. Loss of sovereignty, financial burden, political instability. So these were the 3 things which was actually done by this was actually an Indian ruler subsidiary. Means what? ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ that some investment is necessary there. Okay, if they are going to eat, if they're traveling, ಅವಾಗಂತೂ 4-wheeler 2-wheeler ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. If they're traveling, they need the money there, right? If they are taking so many people to fight there, then they need to feed them also, right? Because of that financial burden was a lot, and loss of subsidiarity, that's what supporting system was not there properly. Political instability was there because some people is to support, some people is to not support, some leaders is to be against them, some leaders is to be against they is to supporting the British people. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next comes 4 marks question, that is explain the causes for the first war of Indian independence, that is 1857. So what are the cause for the first war of
first war of Indian independence at 1857. Clear? So political, that is doctrine of Plassey. Doctrine of Plassey at the political. Next, economic heavy taxes, distractions of the cottages in industries. There were distractions of the cottages in the industries also, and there was a heavy taxes also which was being given from the British people, which way we Indian people were not able to do it, right? We were not able to pay that much of money. Okay, next, social disrespect to the Indian customs. Yes, social disrespect andre ಈಗ ಯಾವಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಚರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಸ್ಡ್ categories were there. So it means their military was different, our military people were different. Means what? Indian people means what? Soldiers will be completely be maintained in a different way. So ಈಗ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ವರ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದ ಗನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದ ಗನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗನ್ಸು ಬ್ರಿಟಿಷ್ದವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತರದ್ದು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. Clear? So this is one question. Next, describe the effects of the first war of Indian independence. End of the Mughal rule was there. What were the effects of the first war of India? That is end of the Mughal rule. Second, end of the company rule, that is British Crown took over. British Crown was took over completely. Queen's proclamation of 1858 was done. Reorganization of the army was done. Rise of the nationalism was done. Rise of the nationalism was done. Once that rise of the nationalism was done, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. Every state will be having some people to handle it. So those all things started happening at the when the effects of the first war of Indian independence was happened. Clear? So Indian independence ಯಾವಾಗ ಆತಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಮುಘಲಿಯಂ ರೂಲ್ ಅಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಾನ್. ದೆನ್ ಕ್ವೀನ್ ಏನೇನು ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಯಿತು. ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ವಾಸ್ ಡನ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಝಾನ್ಸಿ, ಕಾನ್ಪುರ್, ಲಕ್ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀರಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ. ಡ್ರಾ ದ ಮ್ಯಾಪ್, try to name them. It's a homework to you people. Okay, ಏನೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾ? Next question, sorry, next lesson, that is going to be the impact of the British rule in India. Okay, first question, that is who introduced the permanent revenue settlement? Who actually introduced the permanent revenue settlement? It was done by who? Lord Cornwallis. Okay. Next, which system was being introduced by a Thomas Monroe? That was done by Right-Rovery system. It was a Right-Rovery system. Next, which act made English education compulsory in India? Wood's dispatch was the English education compulsory in India. This was actually the act which made English compulsory in India to be learnt, so that we will be participating in each and everything. Clear? It was done in 1854. It was done in 1854. Done. Next question, in the 2 marks questions. Okay, what is the Malwari system? What was actually the Mahalwari system? A land revenue system where tax was collected from the village. Okay, it was a land system where the taxes were collected from the village, that is Mahal, and collectively. Okay, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ರಾಜ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಅವನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರಜೆ ಏನಾದರೂ ತಗೋತಿದ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಗ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಂದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ತೊಗೋತಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. Okay, next, mention any 2 economic impacts of the British rule. First one is distraction of Indian industry. Second is increase in poetry and unemployment. So this 2 economic impacts, it actually
impacted a lot in the British rule. Okay, first was distraction of Indian industry. Industry na distraction ಮಾಡಿದ್ರೆ completely ಅವಾಗ effect ಆಗಿದೆ. Next, increase in the poetry and the unemployment. This was actually done. Next, 3 marks questions. Write any 3 features of the right-to-worry system. So direct collection of the tax from the farmers. So they started collecting the taxes from the farmers, from the villagers. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಆ ರೂಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಈಗ ರಾಜ ಯಾರಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದಪ್ಪ, ನೀ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಪ್ರಜೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಆಗ ಇವ್ನು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಓನರ್ ಇದನಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದು. That was the done. Middle person was completely been removed, and tax fixed based on the land fertility. Tax was fixed means what? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ 1 kg ಶುಗರ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 kg ಶೇಂಗಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರ ಮಂದಿ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡನ್. Next question, what were the effects of the British education policy in India? So what were the effects which was actually the British education policy in India? Spread of the Western education. First was spread of the Western education, rise of the nationalism was done, and the growth of the English educated middle class was done. There was a growth of the English educated middle class which was actually being done. Clear? Next, that is about the 4 marks question, and then we have 5 marks question on. Okay, 4 marks question ali, explain the social reforms introduced by the British. Okay, which were the social reforms which was actually introduced by the British people? Okay, abolition of the sati. Okay, obligation of the sati, obligation of the sati, and widow remarriage act. So this was all done introduced by the British people. Okay, widow remarriage act was being done. Means ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡ ಸತ್ತಪ್ಪ, ಅವಳು ಬೇರೆದವನ್ನ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, supervision of the female infanticide and promotion of the women's education. Women's education also was being participated. Means ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಲ್ಲಿ even the ladies, the woman is to participate in each and everything. Okay, those all rules were being obligated because of the British people in India. Okay, means what, Britishers helped 10% to us. It's not like no, ಸ್ವಲ್ಪ things ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, they implemented our English medium schools in the India, right? They even implemented the human nature. Means ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಂಡ ಸತ್ರೆ ಬೇರೆದವನ್ನ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, they need to learn. Those all things was actually done by the British people itself. Done. 5 marks question. Describe the economic impact of the British role on Indian agriculture and the industries. Okay, which were the important economic impacts on the of British rule? Okay, shift of the cash cost crops which was done. Feminized due to the food scarcity. So ಯಾರಾದರೂ food scarcity ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್. ದೋಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಮನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಡ್ರೈನ್ ಆಫ್ ದ wealth. These were the things which was actually economically they were impacting the British role on the Indian culture and the industries. Clear? Same again, we'll get a map also according to this chapter also, how you need to name it. So the matte Indian map tagiri, amele Kolkata, Bombay, Madras, Kanpur and Dhaka, you need to name it. Means what, edakke every chapter nalli map ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, according to the chapter I am trying to tell you people that ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will have an idea that you are learning social science, then you need to have an idea about the map. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಏನು ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೆಗೀರಿ. ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲೆಸನ್ದು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಟೀಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ಸು, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್.
ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು 3 ಲೆಸನ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ LB I have done it. So I'll be continuing this series continuously right now. So if in case you are very new to the channel, make sure to subscribe to it so that like this ಈ ಥರ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತಂತ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದು. ಆಯ್ತಾ? ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸಿ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.